welkom allemaal bij het webinar Leercultuur in Europa. Nou, fijn dat we zoveel aanmeldingen hebben ontvangen. En dus om te zien dat de interesse in het thema leercultuur, maar ook om te leren van Europese voorbeelden, zo groot is. Nou, ik ben Annelies van Delft en ik ben jullie moderator van vanmiddag. Vanmiddag staat heel erg in het teken van 3 Europese voorbeelden. Maar om te beginnen wil ik toch nog heel even kort een introductie geven op het thema leercultuur. Nou, volgens mij, dat hebben we ook in de aanmeldingen gezien, hebben heel veel van jullie al te maken met het thema Leven Lang Ontwikkelen. En beseffen we ons dat dat steeds belangrijker wordt in onze snel veranderende maatschappij. Om als burger mee te kunnen, maar ook op de werkvloer, om je werk goed te kunnen uitvoeren. Nou, zo heeft vorig jaar, om de leercultuur in Nederland te meten, heeft de SER vorig jaar de monitor leercultuur uitgebracht. En daar wil ik even 3 korte feiten van toelichten. De eerste is dat bepaalde doelgroepen minder urgentie ervaren om te leren en ontwikkelen. Dat is een van de bevindingen uit die monitor. En met bepaalde groepen bedoelen we onder andere praktisch geschoolde, 55-plussers, maar ook mensen die uitzendkracht zijn of een tijdelijk contract hebben. Dat wordt teruggezien in de deelname aan formele leeractiviteiten, waaronder cursussen, maar ook als het gaat over informeel leren. Want deze doelgroepen ervaren dus zelf minder urgentie om te leren, maar ervaren ook een minder ondersteunende leercultuur. Nou, hoe leer je dan eigenlijk als het gaat over werk? 90% van de medewerkers leert informeel. Dat is een hele grote groep. En 40% van die 90% zegt heel veel te leren. Dus dat informele leren is eigenlijk heel belangrijk als het gaat over leren en ontwikkelen in het kader van werk. Wat is dat informele leren dan? Nou, dat kan hem eigenlijk in kleine dingen zitten. Dat kan hem zitten in overleg met een collega die je uitlegt hoe je een nieuwe machine moet bedienen. Of ook als jij nieuwe taken kan oppakken. En juist dat informele leren, stimuleren, gaat heel goed met leercultuur. En dat is dan ook wat heel erg duidelijk naar voren komt, is dat die leercultuur en leren heel erg samenhangen. En in de monitor komt naar voren dat het werken aan zo'n leercultuur ook heel erg kan zorgen voor een boost voor leren en ontwikkelen op de werkvloer. Nou, we weten allemaal dat de leercultuur dus heel erg belangrijk is. Het werken aan leren en ontwikkelen op de werkvloer. En hierin ligt ook een belangrijke rol om dat te stimuleren als werkgever. En daar komen een aantal uitdagingen bij naar boven. Hebben jullie misschien ook wel zelf ervaren. Maar een van die uitdagingen is om het leren en ontwikkelen te laten aansluiten bij verschillende doelgroepen. Ik heb al de praktisch geschoolde genoemd, de 55-plussers. Mensen hebben misschien in het verleden ook negatieve leerervaringen gehad. En hoe kun je er toch voor zorgen dat het leren en ontwikkelen aansluit bij de leerwensen die mensen hebben? En ook, hoe kun je die intrinsieke motivatie nu aanspreken? Nou, dat is een herkenbare uitdaging, denk ik, voor veel van jullie. Maar ook het creëren van die randvoorwaarden voor leercultuur. Dus bijvoorbeeld het creëren van autonomie of goed HR-beleid. Of ervoor zorgen dat leidinggevenden die medewerkers ook echt steunen in wat zij willen leren en ontwikkelen. Hoe doe je dat nu eigenlijk? En als derde uitdaging ook, hoe behoud je kennis en kunde binnen je bedrijf als het gaat over vergrijzing en snelle wisselingen op de arbeidsmarkt? Nou, dit zijn uitdagingen waar onze sprekers zo meteen op in zullen gaan in hun praktische voorbeelden. En jullie hier hopelijk op kunnen inspireren. Nou, voordat we naar de sprekers gaan, wil ik jullie nog heel even kort meenemen in de initiatiefnemers van het webinar. Dit initiatief is eigenlijk voortgekomen uit een samenwerking tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Epale Nederland en de Publieksacademie LLO, wat vanuit Alles is Gezondheid is georganiseerd. Nou, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is heel erg bezig met in de spotlight zetten van het thema leercultuur. Ze hebben nu van de zomer ook een campagne Leren op de werkvloer levert aardig wat op gelanceerd. Dit webinar is voor hen een mooie gelegenheid om dit thema in de spotlight te zetten. Epale is een Europese community voor professionals die zich bezighouden met lerende volwassenen. En wij houden ons bezig, ik ben zelf van Epale, met het creëren van uitwisseling tussen Europa en Nederland.
En tot slot, nou ja, de Publieksacademie LLO was een initiatief, eigenlijk een serie van bijeenkomsten georganiseerd met 40 lokale partners en in 8 regio's. En dit is eigenlijk een afsluitend webinar van die Publieksacademie. Nou, kort nog even het programma en dan gaan we echt door naar de sprekers. Nou, zoals eerder genoemd is het doel vanmiddag om jullie te inspireren met 3 praktische voorbeelden uit Europa. Het zijn 3 presentaties van 15 minuten en daarna is er gelegenheid om een aantal vragen te bespreken. Dus ik wil jullie van harte uitnodigen om jullie vragen, maar ook jullie opmerkingen, kritische noten te sturen via de knop Stel een vraag. Dan kunnen we die meenemen straks. En na afloop ontvangen jullie alle informatie, powerpoints en ook nog een link om het webinar terug te kijken. Now I will introduce very shortly in English the 3 contributors of the webinar, because 2 of the contributors don't speak English, don't speak Dutch. They will do their presentations in English. The first contributor is Jana, Jana Machtelings. You can already, I think, see her very tiny above in the screen. And she is a researcher at Vlerick Business School. And she will tell us more about the experiences and lessons that they learned within the ESF project, Educating for the Future. Specifically, also focused on practically schooled employees. The second speaker is Vera Baum. She is a manager at Quality Minds, and she is one of the founders of the Agile Learning Approach. And she will take us on the journey with her through this Agile Learning Approach, and also how you can apply this for practically schooled employees. And last but not least, Frank, he's from France, and he is an HR consultant working for AFEST. AFEST is a national program for workplace learning in France, and Frank will tell us more about this, but also give 2 really practical examples of how this method is applied within companies. So that's enough for me. I hope you will enjoy the first presentation by Jana. Jana, are you all ready? Yes, I'm ready. Okay, then I will give the floor to you. Oké. Goedenamiddag iedereen en bedankt voor de voorstelling, Anneloes. Er werd mij gevraagd om te vertellen wat we hebben geleerd uit ons project Opleidingen van de Toekomst, waarbij dat we soft skills trainingen hebben ontwikkeld voor de industriële sector, voornamelijk gericht op een arbeiderspubliek. Ik zal het eerst kort hebben over de context van het project, zodat jullie daarin wel een stukje mee zijn, maar het grootste stuk zal gaan over de HIL-methodiek. Dat is een methodiek dat wij hebben ingezet om onze opleidingen te ontwikkelen. En tot slot zal ik afsluiten met een aantal lessen die we geleerd hebben over soft skills trainingen bij arbeiders. Dus het project heet Opleidingen van de Toekomst en dat werd gefinancierd door Europa WSE. En dat is een onderdeel van het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid. En het doel van dit project was vooral om competenties die nodig zijn voor de toekomst, om die te gaan versterken door middel van opleidingen binnen verschillende sectoren. En ons project situeerde zich binnen grote evoluties in de industrie, waarbij dat het doel was om opleidingen te ontwikkelen specifiek voor de industriële sector. De contextfactor daar was voornamelijk de digitalisering in de sector zelf, waardoor dat die inhoud van die job ook voor heel veel profielen gaat veranderen. Dat zorgt ervoor dat er nieuwe vaardigheden nodig zijn, waaronder technische vaardigheden, digitale vaardigheden natuurlijk, maar daarnaast ook wel soft skills. En welke soft skills dat dan waren, werd geïdentificeerd door een onderzoek dat uitgevoerd werd door Agoria. Dat is in België is dat de werkgeversfederatie van de metaal- en technische industrie. En zij identificeerden daarbij 4 persoonlijke vaardigheden die nodig zijn om met die technologische evolutie om te gaan, waaronder zelfontwikkeling, veerkracht, people management voor startend leidinggevenden en multidisciplinair samenwerken. En voor elk van die 4 persoonlijke vaardigheden hebben wij dan ook opleidingen ontwikkeld. En dat was in samenwerking met Agoria, met MTech Plus, is het Loopbaanfonds en met Asset Engage, wat ook een consultant is. En wij hebben ons in de opleidingen vooral gericht op arbeiders, maar ook op technische profielen. Dus zoals al meegegeven, hebben we voor het ontwikkelen van de opleiding gebruik gemaakt van de HIL-methodiek. En dat staat voor High Impact Learning That Lasts. Het doel van die methodiek is vooral om opleidingen te ontwikkelen met impact.
Dat is op zich niet specifiek ontwikkeld, die methodiek, voor een arbeiderspubliek, maar we hebben wel gemerkt dat dat daar zeker wel bij aansluit. En die methodiek bestaat uit 7 bouwstenen en onderzoek toont aan dat wanneer je op 1 of meer van die bouwstenen gaat inzetten, dat leerrendement meteen al wordt vergroot. En het is op zich ook geen alles of niets verhaal of zo. Dus hoe meer bouwstenen dat je inzet, hoe meer leerrendement of hoe meer impact dat je dan ook zou hebben. Je gaat ook zien als ik de bouwstenen voorstel dat je ze ook op zich niet los van elkaar kunt zien. Dus ze hangen ook wel wat samen. En in het ontwerp van onze opleidingen hebben wij eigenlijk elke bouwsteen grondig bekeken hoe dat we daarop konden inzetten. En we hebben daarna ook op het einde, we hebben een jaar gehad trouwens voor de opleidingen te ontwikkelen en ze dan ook te testen op het einde van het jaar. Dus ik zal alle bouwstenen overlopen en ook een aantal voorbeelden geven uit onze opleidingen specifiek. De eerste bouwsteen is urgentie en dat wil zeggen dat een opleiding dat zou moeten ingaan op urgenties die er bij de lerende zelf aanwezig zijn. Dus eigenlijk nagaan welke noden of problemen dat lerenden zelf ervaren. We vonden die bouwsteen zelf wel uitdagend, omdat arbeiders niet altijd zelf de urgentie voelen om aan hun soft skills te werken. Wat dat wij wel hebben gedaan, is de opleiding ten eerste vrijblijvend aangeboden, dus we hebben ze niet verplicht. Daarnaast zijn onze opleidingen ook allemaal modulair opgebouwd. Dus dat wil zeggen dat dat uit verschillende onderdelen bestaat en dat er ook kan gekozen worden welke onderdelen dat er al dan niet aan bod komen tijdens de opleiding. En op voorhand hebben wij een gesprek gehad met HR. We hebben de opleidingen getest binnen een bedrijf zelf. En op voorhand hebben wij altijd een gesprek gehad met HR om eigenlijk te gaan kijken wat zijn nu de noden van de medewerkers en welke onderdelen kunnen voor jullie interessant zijn om aan bod te laten komen. Om bijvoorbeeld veerkracht te gaan versterken. En daarnaast hebben we ook in de opleiding veel gebruik gemaakt van voorbeelden uit de context van hen zelf. En ook op voorhand, tijdens het voorgesprek, hebben we hier ook nog eens afgestemd om ook last minute dan nog wat voorbeelden te gaan aanpassen, zodat die echt aansloten bij hun werkcontext zelf. Het had natuurlijk nog beter geweest hadden we de deelnemers aan de opleiding zelf kunnen bevragen, maar helaas was die mogelijkheid er niet. Dus hier zie je bijvoorbeeld een tekstje dat werd gebruikt voor de verspreiding van de opleiding veerkracht. En je ziet hier dat al start met een vraag. Vind je het moeilijk om met alle veranderingen in de industrie om te gaan? En dat was vooral om de nieuwsgierigheid een stukje te gaan wekken. Nadien worden een aantal voorbeelden benoemd van zaken die voor hen misschien wel lastig zijn, zoals bijvoorbeeld een hoge werkdruk of een ploegensysteem, dat ook wel stresserend kan zijn. En dan nadien worden zaken benoemd die in de opleiding aan bod kwamen. En daar zijn ook wel, door dat tekstje te verspreiden, zijn daar ook wel een aantal deelnemers op afgekomen. De tweede bouwsteen van die heel methodiek is learner agency. En dat wil zeggen dat lerenden zelf eigenaar zijn van hun leerproces. En dat ze dus zoveel mogelijk inspraak krijgen in hoe dat leerproces er gaat uitzien. En iets heel simpel is dan om bijvoorbeeld de opleiding al te starten met de vraag naar de verwachtingen van de deelnemers. En daar natuurlijk dan ook op in te spelen op wat dat ze dan ook meegeven. De derde bouwsteen is collaboratie en coaching. En hierbij is vooral belangrijk dat leren vooral gebeurt door in interactie te gaan met anderen. En wij hebben gedurende opleidingen zoveel mogelijk geprobeerd om leren van elkaar te gaan stimuleren. We hebben dat tijdens de proeftuinen of tijdens het testen van de opleidingen ook echt wel heel veel gehoord uit de feedback van arbeiders. Hoe belangrijk dat ze dat vonden om eigenlijk ook elkaars ervaringen te horen rond die thematiek dan. Dus we hebben eigenlijk voldoende reflectiemomenten ingebouwd. Bijvoorbeeld door een oefening te laten bespreken in kleine groepen. En we merkten dat ze dat vaak beter vonden om in kleine groepjes met elkaar te laten delen dan in grote groep zelf, omdat ze dan vonden dat niet iedereen aan bod kwam of dat ze niet per se de kans kregen om iets te delen op dat moment. Daarnaast is het ook belangrijk om feedback te geven doorheen die opleiding, door bijvoorbeeld iets simpel, door gewoon zelf rond te lopen tijdens de opleiding, tijdens oefeningen en op die manier dan feedback te geven of ook tijdens een nabespreking bijvoorbeeld. Feedback en coaching na de opleiding is ook belangrijk natuurlijk, zodat dat niet stopt bij die opleiding zelf. En bij ons bestond de opleiding van veerkracht bijvoorbeeld uit enerzijds een onderdeel voor werknemers, maar anderzijds ook een kortere opleiding voor leidinggevenden. En daarin werd ook de opleiding voor medewerkers ook besproken en was echt de bedoeling dat ze ook een actieplan gingen opstellen voor met de medewerkers daar nog na de opleiding ook mee aan de slag te gaan.
Hier zijn een aantal voorbeelden van in onze opleiding zelf. Dus een van de oefeningen bestond er bijvoorbeeld uit om energiegevers en energievreters om dat te gaan visualiseren op een balk zelf. En hier kun je dan een voorbeeld zien van zo'n ingevulde balk. En de opdracht was vooral om eerst een eigen balk te gaan tekenen en nadien dan in gesprek te gaan met een buur om zo ook ervaringen te gaan uitwisselen. De volgende bouwsteen is hybride leren. Dat wil zeggen dat je tijdens de opleiding zoveel mogelijk gebruik maakt van verschillende leermethoden. En je zou hierbij kunnen denken aan het afwisselen van offline en online leren bijvoorbeeld. Maar bij ons hoorden we al snel van de sectoren dat het echt superbelangrijk is om toch dat face-to-face leren te gebruiken. Dus dat die, bijvoorbeeld zoals dat we nu doen, dat niet echt zo goed zou aansluiten bij arbeiders. En dan zeiden ze ook dat het belangrijk was om zoveel mogelijk opleidingen te geven op de werkplek zelf. Dus zodat ze eigenlijk, vooral voor mensen die bijvoorbeeld in een ploegensysteem werken, dat op die manier flexibeler is, dat ze gewoon naar hun eigen werkplek kunnen gaan. En we hebben ook gebruik gemaakt van verschillende werkvormen, bijvoorbeeld een filmpje met een getuigenis, rollenspel om vaardigheden in te oefenen, reflectieoefeningen, discussies in een groep, invuloefeningen, stellingen enzovoort. Daarnaast kreeg je ook al snel te horen vanuit de sector zelf van laat arbeiders geen uren aan een tafel zitten luisteren naar een lesgever, want dat werkt gewoon niet. En dat is ook waar die volgende bouwsteen over gaat, wat dat actie- en kennisdeling is. En daarbij is vooral belangrijk dat deelnemers voldoende betrokken zijn tijdens de opleiding zelf. Dus dat wil zeggen dat we de klassieke manier van lesgeven, waarbij dat er echt een lesgever vooraan staat, deelnemers die luisteren, dat we dat zoveel mogelijk hebben vermeden. Dus we zorgden ervoor dat er niet te veel theorie aan bod kwam, maar dat ze vooral konden leren vanuit de oefeningen die ze dan deden. En daarnaast hebben we ook gezorgd dat er zoveel mogelijk oefeningen aan bod kwamen, waarbij dat ze ook echt een keer uit hun stoel konden komen. En dat we dus gebruik maakten van de ruimte zoveel mogelijk. En ik zal opnieuw een aantal voorbeelden tonen. Bijvoorbeeld, hier heb je een oefening rond sterktes en talenten, waarbij dat er dan deelnemers in groepjes werden onderverdeeld. En zij krijgen allemaal een stapeltje kaarten mee. En de bedoeling was dat ze om beurten een kaartje namen en de vraag beantwoorden in de groep zelf. Dus bijvoorbeeld, waar was je als kind goed in? Waar krijg je vaak complimenten over van anderen? Wanneer voelde je je trots bijvoorbeeld? En dat ze daar echt in gesprek over gingen met anderen en zo hun sterktes eigenlijk leerden kennen. En wij liepen dan rond in de ruimte zelf. Dat is een van de voorstellingsoefeningen die gebruikt werd. Dat was een bingo-oefening waarbij dat ze telkens op zoek moesten gaan naar iemand die bij de beschrijving paste. En de eerste die dan een volledige rij of een kolom kon doorkruisen, was gewonnen op dat moment. Dus dat werd ook wel heel goed onthaald. Een andere oefening was dan bijvoorbeeld een vragenlijst die ze moesten invullen om na te gaan hoe dat zit met hun eigen stressniveau op het werk. En dan in groep nadien te bespreken van welke acties kunnen daar nu ondernomen worden op basis van de inhoud die ze natuurlijk kregen in de opleiding zelf. We hebben ook ontspanningsoefeningen zelfs gedaan in de opleiding rond veerkracht. En bij zelfontwikkeling was het bijvoorbeeld de bedoeling dat ze doorheen de opleiding, doorheen de oefeningen die ze deden, dat ze eigenlijk zo'n invulblad invulden ook rond sterktes, groeipunten enzovoort. Dus echt een persoonlijk ontwikkelingsplan. En dat ze dat dan nadien konden meenemen in een gesprek met een leidinggevende. Dat zijn een aantal voorbeelden van werkvormen die aan bod kwamen, maar we hebben er natuurlijk nog veel meer gebruikt. Een andere bouwsteen, de zesde, is flexibiliteit. Wat wil zeggen vooral dat je ruimte maakt voor wat dat er op dat moment in de opleiding, tijdens de opleiding van de deelnemers naar boven komt en dat je ook je planning wel durft los te laten. Dus bijvoorbeeld tijdens de proeftuinen van zelfontwikkeling merkten we dat dat opstellen van doelen, dat iets was wat heel lastig was voor hen, waardoor wij er ook wel moesten meer tijd aan spenderen. En dan de laatste bouwsteen van de HEEL-methodiek is assessment as learning. En dat is eigenlijk een alternatief voor assessment of learning, ofwel de klassieke toetsen waarbij dat wordt gekeken of dat men de kennis bezit of niet. En bij assessment as learning is het vooral ook de bedoeling dat evaluatiemoment, dat ook een moment is dat ook inzichten kan opleveren voor de lerende zelf. Ja, en zoals reeds meegegeven hebben wij bij veel oefeningen daar een reflectiemoment aan gekoppeld, waardoor dat ze daar ook zelf bijvoorbeeld inzichten konden uit opdoen. Dus dat waren alle bouwstenen uit de HEEL-methodiek. Wij merkten wel, we hebben het natuurlijk niet lang kunnen uittesten, maar wij merkten wel dat die principes van die HEEL-methodiek dat wel echt goed aansloot bij de doelgroep zelf.
En dan als afsluiter nog een aantal geleerde lessen wat we zelf hebben gemerkt dat gewerkt heeft. Ten eerste is het belangrijk dat die klassieke manier van lesgeven, dat niet echt aansluit bij de doelgroep van arbeiders. En belangrijk is om zoveel mogelijk werkvormen af te gaan wisselen, maar hen echt ook te laten activeren en hen zelf ook die kennis in de praktijk te laten omzetten. Daarnaast hebben we gemerkt dat voorbeelden die aansluiten bij de context zelf, dat echt wel helpend kan zijn. Dus een voorgesprek waarin dat dan doorgevraagd wordt op die voorbeelden, kan dan ook nuttig zijn. En dan als laatste, leren van elkaar, hebben we gemerkt dat echt wel gewaardeerd wordt. We hebben die feedback ook meerdere keren gekregen van arbeiders. Een belangrijke side note is wel dat om soft skills te versterken bij arbeiders op de werkvloer, dat wel echt moet gebeuren binnen een bedrijfscultuur, dat hier ook echt wil in investeren. Dus als organisatie is het ook wel belangrijk om enerzijds inspraak- en keuzemogelijkheden te bieden aan uw medewerkers, maar anderzijds je ook bewust te zijn van die kennisrijkdom die er op de vloer aanwezig is. En wij merkten tijdens het testen van de opleiding dat je wel degelijk rond soft skills kunt werken met arbeiders. En dat die openheid er wel degelijk is bij hen, maar dat dat natuurlijk wel moet gestimuleerd worden door de organisatie zelf. En wat wij een heel mooi voorbeeld vonden daarvan, van een bedrijf dat echt wel wil investeren in soft skills bij een technisch personeel, is TVH. TVH, dat is een bedrijf in Vlaanderen die onderdelen aanbiedt voor heftrucks, industriële voertuigen en bouw- en landbouwmachines. En zij hebben vorig jaar een campagne gelanceerd, It's okay not to be okay. Met als doel vooral het mentaal welzijn te vergroten bij hun medewerkers zelf. En dat programma bestond onder meer uit nieuwsbrieven met tips, maar ook filmpjes met getuigenissen van collega's die zijn uitgevallen en die dan zijn terugkomen beginnen werken bijvoorbeeld. En als onderdeel van dit programma hebben wij ook onze opleiding rond veerkracht bij hen mogen organiseren, bij hun technisch personeel, maar ook bij hun leidinggevende. Dus dat is wel echt een mooi voorbeeld van een bedrijf waarin dat er heel veel aandacht is voor die ruime ontwikkeling van hun medewerkers. Voilà, ik denk dat ik net binnen de tijd ben gebleven. Indien dat jullie interesse zouden hebben in het opleidingsmateriaal, heb ik hier de link toegevoegd waar dat jullie alles kunnen op downloaden. En dan rest er mij enkel nog jullie te bedanken voor de aandacht en te checken of dat er nog vragen zijn. Ja, dankjewel Jana voor jouw presentatie. Heel interessant ook om te horen hoe jullie die verschillende bouwstenen uit die heelmethodiek hebben gebruikt. Dankjewel. Er zijn wat vragen binnengekomen. Ik kijk ondertussen heel even mee op mijn tablet. Eén vraag vind ik wel heel erg relevant. Dus wat doe je nou eigenlijk met werknemers die niet willen leren of de urgentie niet voelen misschien, maar die er wel baat bij zouden hebben? Ja, dat is inderdaad een goede vraag. We hebben daar zelf ook heel veel mee geworsteld, omdat wij dat heel vaak merkten dat die urgentie er gewoon zelf niet was bij hen. Maar ik denk dat dat al een hele moeilijke is, om het te verplicht aanbieden zou ik dan sowieso niet doen, want volgens mij gaat je merken dat dat gewoon niet werkt. Ik zou zelf zeggen dat de leidinggevende daar ook wel een belangrijke rol in speelde, dat HR daar ook een belangrijke rol in kan spelen tijdens feedbackgesprekken bijvoorbeeld. Als je al merkt dat er al een openheid is om ook rond die persoonlijke vaardigheden of die soft skills te gaan werken, of dat daar ook feedback rondkomt, in plaats van enkel rond die technische vaardigheden bijvoorbeeld, maar ook dat er een cultuur is waarin dat die soft skills bijvoorbeeld ook aan bod komen, of dat de opleidingen binnen het bedrijf bijvoorbeeld al worden aangeboden. Ja. Dat is al een mooi startpunt natuurlijk, dat ook aanwezig zou zijn. Maar is inderdaad niet zo simpel. Nee, dus jij herkent nog wel die uitdaging. Een andere vraag die ook binnenkwam gaat over... een van de elementen die je noemde van de heelmethodiek was die flexibiliteit. En ook openstaan voor de urgentie, voor urgente leervragen. Kun je daar nog een voorbeeld van geven? Hoe zorg je ervoor dat mensen zelf inspraak hebben in wat zij leren? Ja, onze opleidingen die wij hebben gemaakt zijn bijvoorbeeld modulair opgebouwd. Dus dat wil zeggen dat je eigenlijk ook zou kunnen zeggen bij de start van de opleiding, voilà, dit is waar we het allemaal over kunnen hebben. Het gaat sowieso over veerkracht, maar dat zijn allerlei thema's die kunnen aan bod komen. Wat zijn zaken die voor jullie echt interessant kunnen zijn? Ja. Dat zou een voorbeeld kunnen zijn om echt heel flexibel daarop in te spelen. En iets anders, door gewoon wat dat er naar boven komt op dat moment. En dat
Ik heb het voorbeeld gegeven van die doelen bijvoorbeeld. Maar vandaar ook echt dieper op in te gaan op dat moment. Maar dat modulaire vonden wij dan wel heel nuttig. We hebben dat nu niet kunnen aftoetsen bij de arbeiders zelf. We hebben dat op voorhand met HR gedaan. Maar eigenlijk zou het beter zijn om gewoon die opleiding te starten en het aanbod te tonen van wat dat er mogelijk is. En dan eigenlijk u te gaan aanpassen op dat moment zelf. Ja, mooi ook dat je die reflectie geeft. Ik denk dat het tijd is voor nog één vraag. Iemand vraagt, de methode die jij schetst lijkt eigenlijk een methode die voor iedereen geschikt is en niet alleen voor die doelgroep arbeiders. Klopt dat? Ja, dat klopt. Het is ook totaal niet ontwikkeld voor de doelgroep van arbeiders. Maar bij de start van ons project hebben wij, die opleidingen die moesten ontwikkeld worden, waren over heel veel thema's. En iedereen moest die heel methodiek gebruiken. Dus wij hadden daar op zich ook niet zoveel keuze in, maar we werden daar wel heel goed in begeleid door de opleidingscoach bij ons. Dat is een partner die in de heelmethodiek ook gespecialiseerd is. En eigenlijk merkten we wel dat die methodiek wel goed aansluit bij arbeiders. Maar inderdaad, het is in principe heel breed toepasbaar. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, en is er nog een laatste tip die jij zou willen meegeven als er nu werkgevers luisteren en die zeggen, ik wil hier morgen mee beginnen. Wat voor tips zou jij dan nog willen meegeven? Gewoon ermee starten en aanbieden, zou ik zeggen. En vooral in uw aanbod mee opnemen. Ik denk dat dat al een mooi startpunt is, want bij veel bedrijven wordt het gewoon niet aangeboden of wordt ervan uitgegaan dat arbeiders daar misschien niet aan willen werken. Terwijl dat wij wel merkten dat die leergoesting eigenlijk er wel echt is bij arbeiders. Dus ik zou zeggen, vooral daarbij aan de slag gaan en mee praten met uw medewerkers. Mooi. Nou, een mooie laatste afsluitende tip. Dankjewel Jana voor jouw bijdrage en het beantwoorden van vragen. Dankjewel. Het was volgens mij een heel mooi inzicht in hoe jullie dat hebben aangepakt. Dan gaan we door naar de volgende spreker. We're going to transfer to English because the next speaker will present in English. Vera Baum, the floor is yours. I think they will present you on the screen right now. Vera Baum will tell us more about the agile learning approach and how you can apply this for practically schooled employees. There she is. So the floor is yours, Vera. Thank you for having me. Today I will talk a little bit about agile learning, which is an approach which is far more learner-centered, and how we adapted that approach for blue-collar workers, so people who work in production. Let me tell you a little bit about how we started. Now, here we go. When we talk about learning and especially teaching, we often talk about content. And when we talk about content, actually, this is not really fair to anyone, because currently what I'm doing in the direct instruction approach, we often talk about equality, because what you see is what you get. You all get the same content I deliver, and I really don't know anything about you. I can't even see you. I can't react on how you're currently feeling. I can't react on if you're a little bit confused about what I'm saying. So a traditional learning approach is often about equality. And when we talked about learning, we were going far more for an equity approach. So our idea is going more in the direction of, I ask you what you need in order to give you exactly this for your learning benefits. And this is how we started our whole approach about agile learning. We called this approach agile learning because we used a lot of elements which you find in software development, and a lot of things we do is centers on the term of agility, how we provide that also in our software development projects. And so when we started, this approach was very much for white-collar workers, especially in software development. But over the years, and we are working with this approach for 6-7 years by now, we figured that this might be also an approach which might be suitable for other areas in learning, and we went for a blue-collar approach as well.
So when we talk about agile learning, we really talk about the learner at the center. Instead of focusing only on content, we really focus on what the learner want to learn and where they are currently standing. So for us, it's more important that people learn in general than that they focus on a specific kind of content or something very specific. Because we always thought that learning itself and the metacognitional aspects of learning, how people self-reflect and which kind of learning strategies they apply for a variety of things, has so much more benefit than content which might be old by the time you learn it. And even though, so there's a lot of knowledge I currently have, which I learned over the years, which currently don't apply anymore because of AI or all these things. So also, especially for the future, we don't know what kind of content we need, but the learning methodologies still apply. So we go for a very hands-on approach for on-demand learning. So we ask our learners, what do you like to learn? And why do you like to learn that? And then they often come with something very practical, what they currently need on their job. And we go for a very social workplace learning where people learn with each other, for example, languages, or how to do a presentation, or how to do a specific way of coding. So a variety of things. The approach of agile learning itself is open to every kind of learning you're looking for, because it always changes and adapts to what our learners need. But we figured quite recently that people find it hard to go for self-regulated learning by themselves. And therefore, we used an approach which we call an agile learning coach. So you, as a learner, get a coach for yourself, which you share your learning goals with. Therefore, this person helps you to figure out how big your learning goals are allowed to be, and if this is something you really want, or perhaps this is something your boss wants, and therefore you get someone at your side helping you through your learning process, and with all the positive and negative sides of your learning process. Because, of course, when you start learning and you change your methodology, sometimes there's failure. And having someone at your side helping out with all these kind of questions you have, or motivational issues, having a learning coach helps you through harder times. But also, this person is a learning content curator. So, for example, you ask, I want to learn something about AI, and then the learning coach will ask you a variety of questions, how you prefer to learn, what you already know about AI, and all these little bits and pieces help the learning coach to provide some content specifically for you. Often this content is open there in the internet, or you might work in a company who already have a big learning platform. So all these kind of things we use for a learning experience. So how do we do that in general? When we talk to our learning coach, in the beginning, there's a kickoff meeting, 15 to 30 minutes, where the learning coach explained to the learner how the whole process works. Then there is a so-called planning sessions, and for the people in this group who have a background in Scrum, you might recognize there's a Scrum process underneath here. So in the planning session, we talk about these learning goals. So what do you like to learn? Why do you like to learn that? How did you learn in the past? How do you like to learn in the future? How much time do you have for your learning experiences? And with all these questions, the learning coach now provides some kind of content helping the learner to achieve the learning goal. Why should the learning coach do that? Often it's like buying a book. While buying the book, and buying a book feels great, this is not part of the learning process. And often with the content, it's very, very similar. A lot of people outside of university already know how to gather knowledge and how to research for something, for some content. So in order for them to focus on their learning, we offer
the content as a learning coach, so they can only focus on what they need to gain new knowledge. Over the next 3 months, the learner will learn about the content, might ask questions, might interact with other people. And after 3 months, we have another chat, which we call a review and a retrospective. In the review, we will talk about what the person has learned, what they like to share. So over the last couple of years, I did a lot of hand lettering and try to get better at that, because I'm working often as a consultant. Hand lettering, especially on flip charts, is something I like to learn. And at the end of the sprint, or the interval, I'll show to my learning coach, hey, that went well, or that's what I achieved. In the retrospective, we'll focus on how did it go? Was the experience successful? Did I take the time I wanted for my learning goal? And especially in the beginning, for a lot of our learners, this is quite hard. So the whole process is to get into the learning process itself and to focus on what you need in order to improve your learning. And you can try that with a variety of contents. So really get that different content needs different learning methodologies, because I personally learn vocabularies differently, and I also do that at a different time of day than, for example, doing something practical like improving presentations. One thing I'll do in the evening, another thing I might do in the morning. And getting a much more understanding about your learning habits is a good way to improve your all-over learning and go into new areas. This is how we provided the agile learning approach for white-collar workers, because I think most of you know this is a different kind of group. So especially for us in Germany, often these people have a background and a full educational program, or even been to university, have a PhD. So they already have a good an understanding about their learning process, and they've learned in the past. With our blue-collar workers, and I've been to Switzerland about that, and I've been to a couple of German industrial sites, it's different. They don't have mobile devices to where they can get their content from. They also don't have the same access to the company libraries, which some of our customers provide. Also, the working environment is totally different when you work on a production line than when you're working in an office. So all these differences also changed our learning approach. And also, what was the main difference? While for the white-collar worker, there was a common understanding of how to learn, a lot of the people on our production side came from different learning backgrounds. Some of them had no prior education, they didn't finish school. We had a variety of languages we need to provide to. So the group itself was highly diverse, and also the interaction was totally different from what we were used to when we first designed our approach. So what we learned is, in order to make the agile learning coach work, we needed to put something beforehand to help our learners come into the learning process itself. And with our partner company we worked for at that time, we decided on 3 topics which they need to focus on. The first one was me as a learner. This was something totally new for a couple of our learners, that they needed to work on their learning approaches themselves. And as a lot of our learners didn't have mobile devices they could use for this kind of learning, what we worked on having a little booklet where you see a variety of tasks, where they can take notes, where they had a lot of reflection tasks. And the next step in our learning process, so the first month we focused on me, the next month we focused on our workplace. So
the workplace. Why am I doing this? How can I learn at this workplace? How can the workplace be improved? How can I improve my workplace? And for the next part, going for the whole company, the whole environment, how to include learning in their daily business, how to include learning in their daily lives. All these kind of things, just to set the groundwork to work with an agile learning coach, and then to focus on a personal learning and development plan. When we skipped that step, we figured that for our learning coaches, it was a little bit difficult how to apply different materials and how to work with the workers, as the spectrum was just too broad, and we didn't get the results we were looking for. So getting a first step, which created a more general understanding towards learning, and then focus on individual goals, really helped us get a better understanding about our learners in this new environment, but also helping them to take their next steps towards what they like to learn, why they like to learn it, and how we can improve their whole learning process, and also by that point, their work environment process. Thank you very much. Presentation on the agile learning method and how you can apply it and adjusted it for the blue-collar workers. We have some questions that we received. One of the questions is the role of the learning coach, because you mentioned the role of the learning coach quite a lot. Yes. So I think it's really important to have a good learning coach. So how would you position this role, and what would be characteristics, for example, to look for in a learning coach? What we look for in a learning coach is someone who doesn't have the knowledge about the content, because, as I said in the beginning, the content could be quite broad, but has someone who has a good understanding about learning methodology and how to help learners with coming closer to content in general. Also, what we learned over the years is that it's better to have a learning coach who's not some kind of leader in a company, because those people always have a variety of hats on their head which they need to apply to. So when I talk to someone as a CEO, I always have also in mind the company, and I need to improve the whole company. Mm-hmm. So what we went for is having trainees or juniors in some kind of way, taking on that role and helping other learners on high eyesight, improving their learning process, making mistakes, improving failures, all these kind of things, but always with a very understanding approach, because it's good to make mistakes, especially in a learning process. I don't think you only can learn by failure, you can also learn by successes, but sometimes just knowing that you are allowed to fail helps to also create a different work environment in companies. This is something we really go with this approach. Yeah, exactly. So if I heard you correctly, you're also saying it's important to have this independent role, so it's not connected to your functioning as a professional or your manager. Do I understand correctly? Yeah. Yeah. So we really prefer not having managers taking on that role, because it's difficult for them and it's difficult for our learners. So having someone who can dedicate the time and the energy and just be close, it's a lot about having conversations. Mm-hmm. As long as you're interested in people and improving how they like to learn, this might be a role for you. Yeah. So it's not that you have to be the best software developer in the country in order to take on that role. Quite the opposite. It's not your knowledge. It's more about how you like to coach people. Yeah, exactly. Find your own way in learning. Yeah, really nice. We got one other question. Someone is interested how you can finance this, especially when you're a small enterprise, so you have a small amount of employees. Do you have any advice on where to start from there? From that? Actually, it's
cheaper the financing is quite easy because when you have, so what we did over the years is we applied the role internally in the companies. So you have someone who goes around, especially when you're a small company like ours, you walk around, talk to people, why they like what they like to learn. And for a lot of companies, they still send, especially their leadership department, to very expensive courses. Mm-hmm. And over the years, what we saw is that our course, so that we had to send people to workshops or special courses on leadership or all these kind of things, got reduced year by year, because we got a different point of view on why we want to learn and how we want to learn that. And also people get more and more self-regulated. So the invest is in the role. So this person needs to be trained, and also having the time to talk to others. But in general, our investment in quite expensive coursework Mm-hmm. got reduced over time because we didn't need it anymore, because a lot of these courses we found not sustainable enough for our employees to go there. Yeah, exactly. Yeah, so what you're saying is you make an investment at the start to train the learning coaches and get the process in place, but in the end it will pay itself back because you don't need the expensive external courses and other materials. Yes, okay, nice. I got a follow-up question about the topic learning coach. Someone's saying, so is a learning coach like a buddy? Would a buddy system be sufficient? It's a little bit more than a buddy. So in the beginning, it's more a buddy function. So because in the beginning, I don't know anything about my learners. So how should I give them advice? But over the process, and often I'm staying with my coachees for quite an amount of time. So every interval takes 3 months, and so I'm working with them for 6 or 8 of these intervals. So 2 years, 2.5 years. And in the beginning, I'm more like, yeah, I'm a coach, give me information, and I try to process information. Over the time, I'm getting also more into a perhaps pushy function, saying, hey, you've tried this or that. Do you mind experimenting on something new? So it's often what our learners need. If they need a buddy, I'm more of a buddy kind of person. If they need someone who helps them achieve the next level, I'm also a little bit more pushy. So that also really works in the interaction with the learner. Yeah, exactly. What they need in a specific time. Yeah, and you're telling us about how you are as a learning coach, but do you also train people within the company to be a learning coach? Currently, we have 3 different kind of teaching materials available. So we have a book in German and in English, where you can do the studying all by yourself. We also have an online learning course in 3 different packages, some with supervision, some with a community of practice, but also only the content, if this is something you want to try out. And also we have, especially for bigger companies, a 4-day workshop. It really depends on what the company you're working for or you as a learner really prefer, and of course also what you would like to spend on that to try that out. So we got a candy shop where you can choose from. Yeah. Okay, nice. And maybe the last question. You mentioned also in your presentation already a bit about the prerequisites or the learning culture, the culture within the company. And do you have any advice on that, or any, like, what are prerequisites for the learning culture within a company for this method to work? Our learners need a variety, so we need a little bit of freedom. If there is some kind of leadership high on controlling others and not giving the freedom to explore their learning journeys because they think to know what others need, this is an approach to fail. So we need a lot of trust, but this is something we believe
employees need to shine anyway in modern companies. We need a framework or scaffolds where people can thrive in. But in that framework, we believe that it's helpful if people can try things out, sometimes fail, but try to innovate. Yeah. And we know that people need a lot of trust from their employers to do that, but we also know that they need the freedom and the whole environment to be a little bit open. And this is a first step towards these kind of environments, because it helps leadership perhaps sometimes to let go and also make them more comfortable with the results, but also it helps our learners to go a step towards more, hey, I can choose and this is my decision, which a lot of companies over the last couple of years asked for, especially when they were turning towards more agility or other frameworks like lean in, all these different approaches often focus on people taking on more responsibility. And with this agile learning approach, we try to help companies to go towards more responsibilities within their employees. Nice. So the agile learning method can also be a way to improve your learning culture within your company. Yeah. Thank you so much, Vera, for your presentation. I think we can go to our next, last but not least, presenter, Frank. Who will tell us more about 2 concrete examples of how to structure informal learning in the workplace, especially when you're talking about people who leave the company, die gaan naar pensioen. Ik weet even het Engelse woord niet. And how you can keep all the knowledge and know-how within your company. So if Frank is ready, I can see Frank in the screen. Hello, Frank. Yes. Can you hear me? Yes, we can hear you. The floor is yours. Yes. Okay, so I'm going to talk about on-the-job training. And before I start, I will give you some French element context of on-the-job training. So we have in Europe 2 kinds of on-the-job training. We have what I call classical on-the-job training and scheduled and guided on-the-job training. The French translation of scheduled and guided on-the-job training is AFEST in French, and it is a legal definition. I will explain you why, and then I will give you some feedback experience of application of scheduled and guided on-the-job training in 2 plants in which I have worked for. So to start, specificity in France. So what I call on-the-job training, the classical on-the-job training, is the fact that when you organize training within the organization, within companies, without no scheduling, no pedagogical objectives of program, no teaching skills required, no assessment. This practice is the oldest in France, and it's still the most widespread, especially in small and medium-sized enterprise. I'm sure that this kind of practice is realized all over the countries in Europe: Germany, Belgium, Netherlands, England, Spain. The problem in France, according to this practice, which is not recognized under French labor law, is that you cannot trace it. You cannot trace scheduling, you cannot trace pedagogical objectives. And when someone is chosen to train someone else on the job training, most of the time, he doesn't have any skills, teaching skills required. So that makes a big problem on the quality of the training. That's why in France, a recent law from September 5th, 2018, decided to rationalize skills transfer within the organization based on the-job training. That's scheduled and guided on-the-job training. After that, after this law,
a decree defines 4 conditions to apply scheduled and guided on-the-job training. The first one is the necessity to analyze any work situation before you decide which skills to develop. Because the analysis of work situations, we will see that afterwards on the examples, can help to identify skills to develop and also to prepare the training program on the situation, which is very important to respect timing, space, and the time dedicated to the training. The second point of the decree is to pre-appoint a trainer. It doesn't mean that the trainer has to follow a training of trainer, but he must have at least a minimum of tools and methodology, and not only be expert in the subject. You can be a very good professional, but not especially a good trainer. So you have to identify the trainer before you start organizing the scheduled and guided on-the-job training. And during the training, this is the third condition, you have to organize reflective interviews. Reflective interviews is devoted to the learner's professional practice. It is actually the trainer let the trainee work, for instance, on a machine, let him do, even as Vera said, he has the right of mistakes. He has the right to realize a mistake. And it is during the reflective interviews that we will be back on the mistakes he had done, to understand what was the mistake, why he done that mistakes, and how he can prevent it next time during practicing. And the first conditions defined by the decree is the necessity of assessment of achievements, just to organize the follow-up of the training. Otherwise, how can you know that the trainee has reached the goal of the training? So today we have, since the law, we have 2 practices of on-the-job training. I'm going to focus on the scheduled and guided on-the-job training and give you 2 examples. But right before this, let me explain, let me give you some feedback experience following my different missions as a consultant. So on the left scale, you have all the benefits of scheduled and guided on-the-job training, from individual professional requirements, such as technical skills, ability to become autonomous, situational awareness, otherwise the ability to understand the situation and to face issues during situation of production, for instance. And then we go at the second step of the left scale. We have what we can expect after the employee, individually speaking, has reached the professional requirements, is how can he contribute to production efficiency by the quality, by less rejects during production, by best communication. And then the third step of advantages of scheduled and guided on-the-job training is to reach the learning organization by peer-to-peer, by real-time process improvement, which means that after the training, trainers of guided on-the-job training will be able to act on processes of the organization. That's why we call it learning organizations. And at the scale below, it represents the different steps of skill development that we will cross with the individual and collective benefits. So for an employee, we can say that for any employee, we can apply scheduled and guided on-the-job training since the induction, while by assessing in fact the new employee. The assessment, it is not a management assessment, it is an educational assessment. It means that the objective is to prepare the best training
on situation for the employees. And then the second step, which is necessary to reach professional requirements, it is workstation adaptation. I put the frame in red because in France, workstation adaptation is required in labor law. After the two steps, we can expect the employee to be autonomous. Then we can go to third steps, and the third step is the workstation control. And when he has reached the workstation control, it contributes to production efficiency. Workstation control can be realized by scheduled and guided on-the-job training as well. And when you have reached this level, you can also expect to develop versatility in the company. I mean, in the production unit within the company. During these steps, you start to identify some future trainer among scheduled and guided OJT trainers. And then at the last steps in the learning organization, you give the trainers the possibility and the trainers the possibility to give some feedback experience about the process that regulates the production within the company. And as you give, thanks to what was called the third conditions of the decree, the reflective interviews, it helps for employers, for trainers, to find meaning in what they do every day it's working. So it contributes to employees' retention. Globally, we can say that among the different applications of scheduled and guided OJT, we can say that, of course, as it is piloted inside the company, you have skills development management, you have know-how capitalizing. We will see this right after as an example. You have internal skills transfer, which is harmonized, which means that you don't have as many ways of training as you have trainers inside the company. And then you have, of course, quality skill transfer rates. It has been demonstrated that scheduled and guided on-the-job training allows to reach skills requirements needs more quickly than classical on-the-job training. It contributes also to develop versatility in companies, and of course, as it is organized within the companies, training costs are reduced. Let's see now the third example. So the first example is the object is how to capitalize on know-how from specialists that you have identified in the company, and then how can you train non-specialists? So in this company, in this plant, in this example, we are in the nuclear industry. Vera was talking about blue collar. So in this case, 80% of the employees in this plant are also blue collar. Okay, so let's look at the HR context. In this HR context, what we can see is that we have a high average age, which means that senior people are about to go to retirement, but we need to keep their know-how. And on the other hand, we have a local job market which qualification do not match the needs of the plant. So the main problematics is that we have strong recruitment needs and shortage of technical skills with risk of losing know-how. So let me explain what was the methodology we apply to develop scheduled and guided on-the-job training. The first step
we did is that we identify technical experts who would agree to become on-the-job training trainers. This point is very important, to have volunteers and not to choose technical experts without their volunteer to train. It is very important. Otherwise, they are not going to be good trainers. And then we train them to scheduled and guided on-the-job training. It was a 2 days learning training that I led, and we gave them methods and tools. The second step was to identify key skills. The key skills were identified through work situations analysis. In other words, we asked them to work on key skills and to formalize the activities and tasks associated with key skills. It's at this stage that we get the first feedback on the capitalization of know-how. This is very important, and it helps as well to create next steps, training path. And the training path were created at different level. You'll see why. Because I was saying that the local job market was very specific and do not meet the needs of the plant. For instance, the needs of the plant in terms of skills, in terms of recruitment, was machinists, but we had to recruit woodworkers, bakers, bricklayers. Can you imagine to train bakers to become machinists? So it's possible when you have done the first 3 steps that I explained just before. So we realized pre-selection just to identify which training path to select according to the previous experience of job seekers. And then we gave them theoretical training. It was only technical, we gave them only technical prerequisites, and we organized workshop courses. After that, we organized assessment, and then the assessment, we could decide to recruit. And after the recruitment, we organized a workstation adaptation, which was realized on-the-job training by the trainers who were the technical experts who were trained using the methods and tools of scheduled and guided on-the-job training. So this is the first operational application of scheduled and guided on-the-job training in companies. Now let's see a second one. In this example, the objective is to improve integration, induction of new employees, and to develop versatility for long-serving employees. We are also in the industry activity in this example, and especially we are in the aerospace industry. In terms of HR management, we had a number of employees who were doubled in few years. So the company decided to create an in-house school to prepare the training of the new employees. But what is important is not only to recruit, is to keep the new employees after you train them. So what we did, we first focus on the induction. As in the previous example, we identify volunteers among the technical experts, and we gave them methods and tools to train according to scheduled and guided on-the-job training. After that, we created a community of mentors so they can organize, they can share experiences as trainers, as
peer-to-peer. And then we ask them to analyze work situation, considering that one machine control means one training program on schedule guided on the job training, which means one skills block. This is a skill block is a set of skills to be mastered on a machine. Several skills block make up a training path on a production line. Since the recruitment, we organized induction, which was focused on organization, on teams, on the products of the which was of the company, of the plant. And then we directly organized the workstation adaptation of the new employees. And after that, the trainer of the in-house school organized some assessment through flash audits, which means that the flash audits were organized on the job. And as it was organized on the job by the trainer of the in-house school, it was not considered by the employers as a management assessment, which was important because the objective is to go next step. And next step is to organize it is to develop versatility. So we can see that in this training path, we have three skills block. When you have reached one skills block, then it means that you have control completely a machine, and then you can develop new skills through new skills block on another machine. And then you have reached all the steps of the technical training path, which means that you have developed versatility. That's it for me. Thank you very much. Thank you so much, Frank, for sharing, well, first of all, the AFEST structure and how that works in France, but also sharing the two concrete examples. I think we have time. We're a little bit over time, so but I think we have time for one or two quick questions. The first question is, you've shared two really concrete examples, so one from a nuclear power plant and one from the aerospace industry. These are, of course, jobs with really specific skills that you have to learn probably within the company. Is AFEST the way to use in specialized companies? No, the thing is that in this company, the skills they needed to develop could not be proposed by any training center around the company. That was the problem. Yeah. So because it's really specific, right? Really specific knowledge. Exactly. Yeah. Even though we can apply AFEST scheduled and guided on-the-job training on soft skills as well. Mm-hmm. All right. And maybe last question, if you would, because of course we don't have the AFEST program in the Netherlands, but if you would give advice to employers that are listening to your examples and want to start with the method you describe, what would you give as advice? The first advice would be to look at the second slide of my presentation about the conditions to realize AFEST, which is to identify the objective of the training. Most of the time, we ask, what training would you like to need or organize? Whereas what is very important is what is the professional objective. When you have identified the objective
professional objective to realize, then you can identify skills and to develop, and after skills to develop, then you can analyze work situation and develop on-the-job training according to what I said right before. Yes. All right, thank you so much. Looking at the time, I think we are going to closing remarks. But thank you so much, Frank, for sharing these examples. And also thank you to the other two speakers, Jana and Vera, who've presented before you. Now I would like, ga ik weer overstappen naar het Nederlands. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze 3 praktijkvoorbeelden. Ik hoop dat jullie geïnspireerd zijn rondom het thema leercultuur, maar ook hoe je op een concrete manier leren en ontwikkelen binnen je bedrijf vorm kan geven. Voor meer informatie over dit thema kun je terecht op de website die het ministerie van SC2 heeft opgestart in het kader van hun campagne rondom leercultuur, www.mijnleercultuur.nl. Of je kunt contact nemen met Sanne van Leeuwen. Er werd mij ook nog ingefluisterd vanochtend of ik nog even een woordje wilde zeggen over de conferentie die 21 november wordt georganiseerd door het ministerie in Haarlem. Daar kun je je nog voor aanmelden. We zullen een linkje meesturen daarvoor. En uiteraard, vanuit Epale delen wij heel veel Europese voorbeelden. Dus mocht je meer geïnspireerd willen worden door Europese voorbeelden, kijk dan heel eventjes op Epale. We zullen ook een linkje daarvoor meesturen. Of neem even contact op als je op zoek bent naar iets specifieks. En dan rest mij niks om jullie hartelijk te bedanken voor jullie aanwezigheid. Ik vond het in ieder geval een hele geslaagde middag. En jullie ontvangen nog een mail met alle informatie. En wil ik jullie vragen of jullie heel even de kijkersenquête willen invullen. Daar zou je ons heel erg mee helpen. En het zijn echt maar een paar vragen. Nou, dank jullie wel en wie weet tot de volgende keer.